Welcome back to my channel Nirmalendu. Please like, share and subscribe my channel by clicking on the bell icon. Thank you. In today's lesson, we will go through Unit 3 of The Cat by Andrew Barton Patterson. In my previous class, in the previous video, I have dealt both the units in detail. I have described all the units for you all. Now, in today's unit, that is Unit 3, we will go through line by line and try our level best to cope up with the meaning of what the author intends us to give. When the family has finished tea, যখন পরিবারের সদস্যরা চা খেয়ে উঠলেন, তারপর and gathers round the fire, অগ্নিকুণ্ডের পাশে সবাই সমবেত জড়ো হয়েছেন, assembled হয়েছেন. The cat casually goes out of the room. বিড়ালটা ধীরে ধীরে খুব হালকা ভাবে ঘর থেকে বেরিয়ে যায় হেলতে দুলতে. True life now begins for him. The author says us that we can identify the cat as he really is only after then. এই ঘটনার পরেই এরপরেই যখন ও বেরিয়ে যায় তারপরেই ওকে সত্যিকারের ওর রূপটা আমরা দেখতে পাই, ওকে আমরা সত্যিকারের চিনতে পারি. How he is. He saunters down his own backyard. পিছনের দিকে উঠোনে সে কি করে, খুব সাবলীল ভাবে চলে যায়. Springs to the top of the fence. বেড়ার উপরের দিকে লাফ দেয়. Drops lightly down to the other side. অন্যদিকে হালকা ভাবে পড়ে যায়. He trots across and skips to the roof of an empty shed. কোন একটা ফাঁকা খালি empty রিক্ত সেই রকম একটা ছায়াযুক্ত জায়গায় তার ছাদের উপরে সে টুপ করে লাফ দিয়ে পড়ে. Skips again means to jump. His movement and trots, mind it, trot means to run at medium pace. His movement becomes lithe and panther-like. Panther is a kind of, it's a species of tiger. So, ব্যাঘ্র প্রজাতি, এটাও আরেক ধরনের বাঘ, panther. So, panther এর গতিতে সে খুব lithe, he becomes, his movement becomes lithe. তার গতিটা কিরকম থাকে না, খুব গ্রেসফুল থাকে, খুব সাবলীল থাকে, খুব লাইভ থাকে. LITHE is pronounced as live in Bengali. He looks keenly from side to side. এদিক ওদিক খুব মনোযোগ সহকারে দেখে, খুব ইগারলি দেখে, সাগ্রহে, and moves noiselessly, খুব নিঃশব্দে চলাফেরা করে. For he has so many enemies, কারণ তার এত শত্রু রয়েছে. Dogs and small boys with stones. শত্রু বলতে কাদেরকে রেফার করা হচ্ছে না, বিভিন্ন কুকুরগুলোকে বলা হচ্ছে, বা ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা, ছোট ছোট ছেলেরা যাদের হাতে পাথর বা পাথরের টুকরো থাকে, তারা সবাই তার শত্রু. On top of the shade, the cat arches his back and rakes his claws once it tries through the soft bark of the old roof. On top of the shade, সেই ছায়াযুক্ত অঞ্চল, ছাদে যেখানে সে লাফ দিয়ে পড়লো, সেখানে কি করে, the cat arches his back, পিঠটাকে আর্চ করে নেয়. arches means stretches, meaning stretches, টান টান করে সেখানে গিয়ে, and rakes his claws, আবারও কিন্তু সে সেখানে গিয়ে তার নখগুলো সেই বের করে. once or twice through the soft bark of the old roof. bark means এখানে হচ্ছে আপার সারফেস, তার মানে ইট পয়েন্টস টু দ্য রুফ, তার মানে সেই পুরনো বাড়ির ছাদ, সেখানকার তার আপার সারফেসের উপরে বসে টান টান করে, পিঠ টান টান করে সে নখগুলো বের করে আঁচড় দেয়, নিজের পিঠে আঁচড় দেয়, হাতে পায়ে আঁচড় দেয়. Rakes, remember, means scratches. Then he stretches himself a few times to see if every muscle is in full working order. আর সমস্ত সিনিলস গুলো, মাসল গুলো, সব মাংসপেশিগুলো ঠিকঠাক ওয়ার্কিং অর্ডারে আছে কিনা, টু বি এবল টু ওয়ার্ক, কর্মক্ষমতা তাদের আছে কিনা সেটা দেখার জন্য সে কিছুটা সময় একটু অতিবাহিত করে, একটু দেখে নেয়. He stretches himself by stretching himself, নিজেকে একটু প্রসারিত করে, by extending himself, হাত পা গুলোকে টান টান করে. Then তারপর drooping his head nearly to his paws, তারপরে খানিকটা ঝুঁকে পড়ে, drooping means bending down. So, তার মাথাটা খানিকটা নিচের দিকে ঝুঁকিয়ে, he sends across a call to his kindred. সে কি করে না, তার যারা নিয়ার রিলেটিভস আছে, তার আত্মীয় পরিজন আছে, তাদেরকে ডাক পারে, হাঁক পারে. sends across a call means সে ডাক দেয়, তাদেরকে আহ্বান জানায়.
before long they come gliding graceful shadows, means তারা আসার আগে ও কি করে সাবলীল ভাবে তারা আস্তে করে যতক্ষণ পর্যন্ত না তার আত্মীয় পরিজন তার কাছে পৌঁছয় সেই ছায়াযুক্ত অঞ্চলের মধ্যে দিয়ে ততক্ষণ সে ডাকাডাকি করতে থাকে। নো লঙ্গার আর দ্য মিক ক্রিচার্স, এটা কোনো সন্দেহই নেই যে তারা খুব জেন্টল, তারা খুব কোয়াইট, খুব শান্ত প্রাণী। who an hour ago were mewing for fish and milk, যারা ঘন্টাখানেক আগেও পূর্বেও একটু মাছের জন্য বা দুধের জন্য হয়তো মিউ মিউ করছিল, ম্যাও ম্যাও করছিল। they are now grim fighters, এখন কিন্তু তাদের সত্যিকারের রূপ দেখা যাচ্ছে। এখন তারা grim fighters, তারা গ্রেট ওয়ারিয়ার্স, তারা যোদ্ধা, এক একজন বড় যোদ্ধা। just think how much more he gets out of his life then you do out of yours, author says। তিনি বলছেন, লেখক বলছেন আমাদের উদ্দেশ্যে, আমাদেরকে আহ্বান জানাচ্ছেন একটু চিন্তা করো যে আমরা জীবনে যা কিছু পাই, যতটা আনন্দ পাই তার থেকে কত বেশি গুণ আনন্দ তখন একটা বিড়ালের হয় বাড়ির বাইরে পা রেখে। and the sports they have to, এবং কত খেলার সামগ্রী তারা পায়, কত ধরনের খেলা তখন করতে পারে তারা। as they get older they go in for sport to the suburban backyards, যত তারা বৃদ্ধ হয়, যত তাদের বয়স বাড়তে থাকে, বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তাদের খেলাধুলো কি করে, খেলাধুলো করার জন্য তারা কোন দিকে যায়, একটু শহর ছেড়ে নিরালাতে, একটু নিরালা পরিবেশে, সেখানকার কোনো উঠোনে, পিছনের দিকের উঠোনে তারা আশ্রয় নেয়। these backyards, এই সমস্ত উঠোনগুলো that are dull to us, যেগুলো আমাদের কাছে মোটেই ব্রিলিয়েন্ট নয়, that are dull not bright, hunting grounds where they have more gallant adventure than King Arthur's knights ever had, যেখানে মফস্বল শহরের যে জায়গাগুলো, উঠোনের দিকের জায়গাগুলো, খালি জায়গা যেগুলো আমাদের কাছে অফ নো ইউজ প্র্যাকটিক্যালি, সেগুলো তখন এদের খেলার জায়গা হয় এবং সেখানেই এরা তখন এদের সাহসিকতায় পরিপূর্ণ যে অ্যাডভেঞ্চারাস স্পোর্ট তখন খেলতে মত্ত থাকে। আর তাদেরকে দেখে তখন মনে হয় এগুলোই তখন তাদের কাছে শিকার ধরার জায়গা, হান্টিং গ্রাউন্ডস, হান্টিং এরিয়াস। আর তারা এক একজন তখন বড় যোদ্ধা, যেন রাজা, সেই লেজেন্ডারি কিং, ইংল্যান্ডের লেজেন্ডারি কিং আর্থার, তার যে যোদ্ধা, সেই সমস্ত সাহসী সৈনিকদের থেকে এদেরকে তখন বড় যোদ্ধা মনে হয়। So it is always spoken as a reproach against cats that they are more fond of their home than of the people in it. খুব স্বাভাবিকভাবেই তাদের বিরুদ্ধে একটা দোষ আরোপিত হয়, বিড়ালদের বিরুদ্ধে একটা দোষ দেওয়া হয় যে বিড়ালরা তাদের বাড়ি ঘরদের অত পছন্দ করে না। they are more fond of their home than of the people in it, বাড়ির ভেতরে লোকজন খুব একটা পছন্দ করে না, তারা যতটা না বাড়ি ঘরদের পছন্দ করে। এমটি হাউস ওদের কাছে অনেক বেশি প্রেফারেবল, পছন্দের। ন্যাচারালি, স্বাভাবিকভাবে the cat doesn't like to leave his country, স্বাভাবিকভাবেই, স্বভাবসিদ্ধভাবেই সে তার দেশ ছেড়ে যেতে চায় না। the land where all his friends are, যে জায়গায় তার সমস্ত বন্ধুরা আছে, and where he knows every landmark, যেখানকার প্রত্যেকটা জিনিস, প্রত্যেকটা অবজেক্টস টু আইডেন্টিফাই, চেনা চিহ্নিতকরণের মতো যে বস্তুগুলো সবকিছুই তার জানা। exiled in a new land, যদি তাকে বের করে দেওয়া হয়, তাহলে একটা নতুন জায়গায় যদি তাকে বের করে দেওয়া হয়, বহিষ্কার করে দেওয়া হয়, তাহলে he would have to learn a new geography, তাহলে ওকে ওই জায়গার যে ভৌগোলিক পরিবেশ সেটা সম্পর্কে আবার অবহিত হতে হবে, যেটা তার কাছে সম্পূর্ণ নতুন। so when the family moves, সুতরাং যখন পরিবারের সদস্যরা এক জায়গা থেকে অন্যত্র যান, the cat, if allowed, বিড়ালটা যদি তাকে অনুমতি দেওয়া হয়, will stay at the old house, তাহলে কিন্তু সে সেই পুরনো বাড়িটাই পছন্দ করবে থাকার জন্য, পুরনো বাড়িতেই থাকবে, and attach himself to the new tenants, বাড়িতে নতুন যে ভাড়াটিয়ারা আসবে তাদের সঙ্গে আবার নিজেকে অ্যাসোসিয়েট করে তুলবে। he will give them the privilege of boarding him while he enjoys life in his own way, এমনকি সে তাদেরকে সুবিধাটুকু দেবে। he will give them such advantage,
while he enjoys advantage of boarding him, তাকে থাকতে দেওয়ার যে সুবিধা সেটা তাদেরকে দেবে, সেই ভাড়াটেদেরকেও দেবে, while he enjoys life in his own way, যখন সে নিজের মতো করে জীবনটাকে উপভোগ করতে পারবে। So this is all about unit 3. Now we will go through question answer session. We will start from unit 1, and right from unit 1 we will move across, and then till the end of unit 3, that is the end of the lesson, I will now today complete the entire questions with their model answers. Please try to follow the video. In the question answer session, let us start with unit 1, question 1. So in the first question, try to look at the rubrics followed, the set of instructions given, and you have to answer accordingly. যেভাবে প্রশ্নটা আছে সেই প্রশ্নটার মানেটা বুঝতে হবে এবং সেই নির্দেশ অনুযায়ী তোমাকে উত্তরগুলো দিতে হবে. This is very important. So let us quickly look at question number 1. Choose the correct alternative to complete the following sentences. নিচে কতগুলো অপশন দেওয়া আছে, অপশন 1, 2, 3, 4. 4 options are given, out of which one is correct. One is going to be the correct answer. You have to choose that. Likewise, you have to do in B and C part also in question number 1. আমরা question 1 এর দিকে তাকাবো. Most people think that the cat is, বেশিরভাগ লোকেরা ভাবেন যে বিড়াল কিরকম. 4 options are given, wise, জ্ঞানী, unintelligent, খুব নির্বোধ, clever, চালাক, intelligent, সে খুব বুদ্ধিমান. কি আছে? He is very clever in the very first line, so clever will be the right option. Option 3, in B part, cares little for anything but mice and milk, so option 4 among the 4 options given, as you can see in your book in page number 54, and you can also see it in this video also. Again in part C, question number 1, we have one can see the cat as he really is in the, বিড়ালের সত্যিকারের রূপটা কোন সময় দেখা যায়? In the morning or night or afternoon or evening? In the evening. Then in question number 2, we have to complete the sentence. So something is stated and you have to complete the statement, you have to complete the sentence choosing the information from the text. 2A, look at this part. The cat really has more character than most human beings. Then in B, the cat sometimes watches a mouse hole for an hour or 2, ঘন্টা খানেক বা 2 ঘন্টা ধরে ইঁদুরের গর্তের দিকে কখনো কখনো তাকিয়ে থাকে, মুখিয়ে থাকে বলা ভালো. In part C, all day long the cat allows himself to be pestered by the attentions of the people in the house. Then moving on to question number 3, state whether the following statements are true or false. Provide sentences or phrases or words in support of your answer. Part A. So here we have 2 parts to answer. So in answering this question we have 2 parts of the answer. Remember, one is for true or false. You have to say whether the statement given is true or false. And if you are saying that the statement is true, then you have to give the supporting statement, the statement in support of your answer. So the first sentence is that the cat is not fond of is it? So it's false. And the supporting statement, I have written it in the abbreviated form, SS. Supporting statement, most people think that the cat is an unintelligent animal fond of is. Most people think. Then in part B, the cat has no athletic skills. ওর কোনো শারীরিক কৌশল প্রদর্শন করার মতো কোনো দক্ষতা নেই. সত্যি না মিথ্যে? এটাও মিথ্যে, false. And the supporting statement is
he or she is an athlete. Then in part C, the cat takes things very easily. বিড়াল যে কোনো জিনিসকে খুব সহজে নেয়, সত্যি, true. So supporting statement is all day long the cat looks about the house and takes things easy. Then let us come to unit 2. Unit 2, question number 4. Here we have similar types of multiple choice questions where you have to choose the correct alternative to complete the following sentences. So in the first part we have the cat 4A, that is question 4 part A. 4 options again are given. The cat rubs himself against the legs of the family members and noisily purrs. Purrs, howls, barks and mews. We have come across purrs. Then in part B, with tears of rage and pain in his eyes, the guest affects to be very much amused. Remember, so it's option number 1 in the B part. Then in part C, the guest hands down the cat a bit of এক টুকরো কি নামিয়ে দেয় নিচ দিয়ে, হাতে করে কি নামিয়ে দেয়, এক টুকরো মাছ. So fish is the right option. Option 3. Again in question number 5, let us find what it is. Fill in the chart with information from the chart. So something is given and a space, an empty space is also given to fill up. We have to fill up the empty space taking information, choosing information from the text. Now remember students, if we do not go through the line, then we can't be able to do these all. We can't be able to answer all these questions properly. So in part A, question number 5, the guest calls the cat. Otitira ki bole? Poor Pushy is the right answer. Poor Pushy. Then part B, part of the guest's body that the cat wrecks. কোন জায়গাটা বেশি ঘষাঘষি করে বিড়াল? leg will be the answer. leg, পায়ের দিকটা, পায়ের. C, the thing from which the cat stays at a safe distance, যে জায়গাটা থেকে ওরা একটু নিরাপদ দূরত্বে থাকে বিড়াল, সেটা হচ্ছে কি the guest's boots, বুট জোড়ার থেকে. Now we have to answer the following questions. That is question number 6. We are in question number 6 part A. When does the cat make an appearance to get his share of food? কখনো হাজির হয় ওর খাবারের টুকরোটা পাওয়ার জন্য, কখন একটা বিড়াল হাজির হয়? To get his share of food, অথবা আমরা বলতে পারি, or we can say to get the share of food, the cat makes an appearance before the tea table in the evening. That is in unit 3. We have just now come across this part. Then in part B, তার মানে ও সন্ধ্যাবেলায় হাজির হয়. In part B, who is the cat particularly civil to? The cat is particularly civil to the guest. Then in part C, question number 6, how does the cat receive the bit of fish handed down by the guest? যে অতিথিরা যে মাছের টুকরোটা তাকে হাতে করে নামিয়ে দেয় টেবিলের তলায়, সেটা কিভাবে ও গ্রহণ করে? The cat carefully, ওখানে বলা আছে gingerly, that means খুব সতর্কভাবে, the cat receives the bit of fish handed down by the guest carefully and with caution, or we can otherwise say cautiously, without making any noise. So this is all about the questions and their answers of unit 1 and 2. Now let us concentrate on the questions and answers of unit 3. Now here in this part, unit 3, again we have the multiple choice questions at the beginning. Choose the correct alternatives to complete the following sentences. In question number 7, we are in question number 7 part A now. The cat saunters down his own courtyard. Courtyard মানে চত্বর, ওই এলাকা. front yard সামনের দিক, উঠোনের ব্যাকইয়ার্ড পিছনের দিক,
অথবা শিপইয়ার্ড যেখানে জাহাজ থাকে, it is backyard. So option 3 is the right one. Then part B, question number 7. Again, the cat, here it is, the cat skips to the roof of an empty, কোথায় লাফ দেয়? Empty floor or shade or room or corridor. So it's empty shade. Option 2 is the right option. In part C, exiled in a new land, the cat would have to learn new history, manners, culture or geography. Clearly stated in the text, it's geography. Again, in question number 8, we have to complete the sentences rather with information from the text. আমাদের টেক্সটের থেকে তথ্য নিয়ে ফিল আপ করতে হবে। পার্ট এ, when the family gathers round the fire, যখন সবাই সমবেত হয় অগ্নিকুণ্ডের পাশে একটু গা হাত পা সেঁক দেওয়ার জন্য, the cat carefully goes out of the room. The cat carefully goes out of the room. Then in part B, the cat droops his head nearly to his paws and আস্তে করে ঝোঁকে, তারপরে কি করে, তার যারা নিয়ার রিলেটিভস আছে তাদেরকে ডাকে, ডাকাটা কি করে, and sends across a call to other cats. Then in part C, cats go for the sport to the suburban backyards as, কখন যায় তারা, একটু মফস্বলের দিকে, সেখানকার উঠোনে অর্থাৎ খালি যেগুলো একটু পুরনো হয়ে গেছে, খালি যেখানে আর কেউ যায় না, সেইখানে ক্যাটস কখন যায়। when does they move, কখন তারা তখন when do they move, কখন তারা সেখানে যায়, যখন তাদের বয়স হয়, they grow older. Now in question number 9, so it's cause and effect. Here again we have to fill in the chart with information from the text. Cause is given, so we have to find out the effect, and again we have effect given. Now we have to find out the root cause behind. কোন সময় কখনো কারণ বলে দেওয়া আছে, তার ফলে কি হলো বলতে হবে, অথবা কখনো এরকমও আছে প্রভাবটা দেওয়া আছে, ফলের কি হয়েছে দেওয়া আছে, কি কারণে ঘটেছে এটা আমাদের বলতে হবে। ফার্স্ট ওয়ান, কজ ইজ গিভেন, কারণটা বলা আছে, দ্য ক্যাট হ্যাজ মেনি এনিমিজ, বিড়ালের অনেক শত্রু আছে, তার ফলে কি হয়, হি মুভস কেয়ারফুলি অ্যান্ড কশিয়াসলি। Then in part B, effect is given, the cat stretches himself a few times, বারবার টান করে, প্রসারিত করে, তার বডি পার্টস গুলোকে এক্সটেন্ড করে। কেন করে, he wants to see if every muscle, every sinew is in full working order, if every muscle is in full working order. Then in part C, the cat knows his friends and every landmark, cause is given, সবকিছু জানে, ওর বন্ধুদের জানে, কোথায় তারা থাকে, সেই স্পটস গুলো আইডেন্টিফাই তার কাছে, তার ফলে কি হয়, he sticks to the old house, সে পুরনো বাড়িতেই আঁকড়ে পড়ে থাকে। Now students, let us do some grammatical work. In question number 10, we have to split the following sentences. So here again we have 4 parts, A, B, C, D. In part A, what we have to do, we have to split those sentences into as many as possible. In the first sentence, what we find in part A, 10A, they postponed their visit as the program was called off. অনুষ্ঠানটা বয়কট হলো, ফলে তারা তাদের যাত্রাটা স্থগিত রাখলো। তাহলে দুটো পার্ট আছে এখানে, there are 2 parts in this sentence. So we have to split the entire sentence into 2 parts. First, it may be like this, they postponed their visit. The second part, this is number 1, and number 2 we have the program was called off. Then let us look at 10B. Having fought the battle, যুদ্ধে লড়াই করে, he returned victorious, সে জয়ী হয়ে ফিরে এলো। তাহলে দুটো পার্ট আছে এখানেও, যুদ্ধে লড়াই করলো, তারপরে হচ্ছে সে জয়ী হলো, ফিরে এলো। If we have to split the participle, then we have to go back to the past perfect form. So he had fought the battle, that is one sentence,
and the second sentence would be he returned victorious. Then part C, he poured some water into the glass and drank it. কিছুটা জল ঢাললো গ্লাসের মধ্যে এবং পান করলো। দুটো অংশ আছে এখানেও। Number 1, he poured some water into the glass, and number 2, he drank it. Then part D, that is the last part of splitting. Question number D, that is, he was afraid lest he be proved guilty. Lest means otherwise. So he was afraid. This is number 1, sentence number 1, and sentence number 2, he may be proved guilty. He may be proved guilty. তাকে অপরাধী বা দোষী সাব্যস্ত করা হতে পারে, সেই জন্য সে ভয় পাচ্ছিল। দুটো পার্টস। So here in question number 10 we have to split the sentences. But now in question number 11 we will now see split up questions are given. We have to join the sentences into a single one. আমাদের একটা বাক্যে পরিণত করতে হবে। Part A, he is wise. He is wise. He is brave. সে জ্ঞানী, সে সাহসী। তাহলে সে দুটোই সিঙ্গেল সেন্টেন্স করতে গেলে he is wise as well as brave can be done. Finished. Then in part B, my grandfather lives in a big house. আমার বাবা একটা বড় বাড়িতে থাকেন। আমার ঠাকুরদা, সরি, গ্র্যান্ডফাদার। The house is by the river. বাড়িটা কোথায় আছে? না নদীর পাশে আছে। তাহলে দুটো অংশ আছে। তাহলে নদীর পাশে একটা বড় বাড়িতে ঠাকুরদা থাকে। My grandfather lives in a big house which is by the river. Which is by the river. Then in part C, I got a new book. I felt happy. When I got a new book, I felt happy. যখন একটা বই পেলাম, কমপ্লেক্স সেন্টেন্স করে দিলাম, when যোগ করে দিলাম, when is added to make it complex one. Then in part D, that is the last part of question 11, Muskan is sick. Muskan অসুস্থ, she could not attend the function. সে অনুষ্ঠানে যেতে পারলো না, উপস্থিত থাকতে পারলো না। So Muskan could not attend the function as she is sick. যেহেতু সে অসুস্থ, তাই যেতে পারলো না। So linker is as, remember. So that is all about joining and splitting. Some examples as is to be done for the activity tasks. Now we will concentrate in some writing skill, writing activity. In question number 12, let us see what it is there. Suppose you are the secretary of a club which has decided to open a library. মনে করো তুমি কোনো একটা ক্লাবের সেক্রেটারি, সচিব, কোনো একটা লাইব্রেরি খুলতে যাচ্ছ। Write a notice, একটা নোটিস লিখতে হবে within 100 words, word limit is given, to the members of your club. তোমার ক্লাবের যারা মেম্বার তাদের উদ্দেশ্যে একটা নোটিস সার্ভ করতে হবে, বিজ্ঞপ্তি দিতে হবে। Inviting them to actively join this program, সক্রিয়ভাবে যাতে তারা এই অনুষ্ঠানে অংশ নেয় তার জন্য তাদেরকে একটা বিজ্ঞপ্তি দিতে হবে, নোটিস সার্ভ করতে হবে, পরিবেশন করতে হবে। সক্রিয় অংশগ্রহণ বলতে কি? বাই ডোনেটিং বুকস ফর দ্য লাইব্রেরি, প্রত্যেককে সেই লাইব্রেরির জন্য কিছু বই দান করতে হবে স্বেচ্ছায়। নাও ইউ আর টু রাইট এ নোটিস ইনভাইটিং ইয়োর মেম্বার্স, দ্য মেম্বার অফ ইয়োর লাইব্রেরি, and you are now going to open the library in a short while. কিছু সময়ের মধ্যেই একটা লাইব্রেরি তুমি খুলতে চলেছো। Now remember, students, what a coincidence. This is the present month is the reading month, as I've spoken in my previous video. June 18 or June 19 to July 19. This is a period. The entire month is the reading month. And in this reading month, to commemorate in memory of this reading month, we are doing such kind of writing activity where we have to notice inviting the member of my club that to donate books for we are going to open our new library. So this is very funny and interesting. So let us have a look of what can be done. We have to write the name of the library. It may be ABC Club or XYZ Club. I have written here XYZ Club. So in the center
top center, you write first of all XYZ club. Then immediate down, you write notice, because you are going to write a notice. So you write notice. Now you can write it in caps, in capital letter, or you can begin it with the capital letter and the letter, and later on you can move on to small letters also. Then immediate after, you write the subject of the notice. That is, here the subject is opening of a library. I have written here for your instance, opening of a library. Now, if we have to start a notice, we can start it with notices here given like this way, or we can start it in this way also. All the members of our club are hereby informed or notified that সবাইকে সবার জানানোর জন্য বলা হচ্ছে যে সবাইকে এটা সূচিত করা যাচ্ছে যে, or we can otherwise say the members straightway go in detail of the theme of the notice. Now I have begun the notice in this fashion. The respected members of our club are hereby informed that we are going to open the library from July 7, 2020 in memory of the reading month, that is June 19 to July 19. First up, আমরা এই রিডিং মান্থকে স্মরণে রেখে, যেটা 19শে জুন থেকে 19শে জুলাই পর্যন্ত, তার স্মরণে আমরা আমাদের শ্রদ্ধেয় মেম্বারদের, আমার ক্লাবের শ্রদ্ধেয় সভ্যদের উদ্দেশ্যে জানাচ্ছি, এটা জানানো যাচ্ছে যে আমরা একটা লাইব্রেরি ওপেন করতে চলেছি, খুলতে চলেছি from July 7, 2020, 2020 সালের জুলাইয়ের 7 তারিখ থেকে। You are cordially invited to donate a minimum of 5 books. আপনাকে সাদরে আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে স্বেচ্ছায় 5টা, ন্যূনতম 5টা, কমপক্ষে 5টি পুস্তক, 5টি বই, বুকস অফ ভেরিয়াস ক্যাটেগরিজ, বিভিন্ন ধরনের 5টি বই অন্তত দেওয়ার জন্য তোমাকে বা আপনাকে সাদরে আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে। Members are requested to submit the books latest by, একটা লাস্ট ডেট দিতে হবে, latest by June 21st, 2020, জুলাই 7 তারিখে আমরা ওপেন করতে চলেছি। So June 21st is the threshold limit, তার মধ্যে আপনাকে বইগুলো জমা দিতে হবে। You have to submit the books. Your active participation is the most important to us all for making our efforts successful. আমাদের প্রচেষ্টাকে সাফল্যমণ্ডিত করতে বা সফল করে তুলতে আপনাদের অংশগ্রহণটা আমাদের পক্ষে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ। It has been decided, সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, to make a wide range of publicity, প্রচুর প্রচার হবে, অনেকভাবে এই অনুষ্ঠানের প্রচার আমরা করব throughout the locality in this regard. এই উপলক্ষে আমাদের পাড়ার মধ্যে, in the neighborhood, in the locality, in the area, আমরা প্রচুর প্রচার করব এই সম্পর্কিত, এটাও আমাদের সিদ্ধান্ত হয়েছে। So this is the theme, বিষয়বস্তু এটা। এরপরে style of notice, while doing notice writing, while writing notice, we must give date and place at the right, at the left bottom. আমরা নিচে বাদিকে অবশ্যই কোন জায়গা থেকে দেওয়া হচ্ছে এবং কবে দেওয়া হচ্ছে, ডেট এবং প্লেস should be there, and the dignitary, one who is giving the notice, তার কোন পজিশন সেটা তাকে দিতে হবে। অর্থাৎ for instance I have stated, for your instance, one name, unanimous name, যে কোনো একটা নাম, তার পজিশন কি সেক্রেটারি, then he is the secretary of XYZ club or ABC club, then the place is Gauribari, Kolkata, for example. You can cite your locality also here also. So these are in detail the answers of all the questions in your book of the chapter The Cat. Unit wise I have stated, I have given in detail for you all. Please go through the lesson, read the text line by line, have a complete grasp of the entire text in your own way, in your mother tongue. Try to express yourself in English also, in second language also. Then
only you try to do the task activities. For your instance, I have cited all the answers of these task activities in detail. You can go through it. Thank you.